Hi friends, welcome to KitKarma. KitKarma is a peer-to-peer photography and videography equipment sharing platform. And when I say peer-to-peer, I mean practically anybody. Anybody can rent out their equipment, and anybody can borrow. It's safe. We have insurance. We vet every member, and practically the whole idea is to do good karma by sharing things which are not utilized. A lot of us have a lot of equipment which just gather dust or we don't use, and there are plenty of people who need it and are fairly trustworthy. So that's really the idea. So that's what we are promoting. So I welcome you to go to www.kitkarma.com and check us out and join. But this video is not about that. This video is, when we started KitKarma, I think one of the things we wanted to consciously do is build a community. We believe that building a great community is great karma, and to that end, what we wanted to do was, a series. One of the things we wanted to do was a series of interviews with very, very, very talented photographers, uh, and we expect that, and we hope that, all of us learn from the experiences and the styles of various photographers in various genres. So to that end, this is our first episode, and to all wedding photographers out there, and I'm one too. But let me ask this: how many of us would be willing to go to a wedding with one camera, one flash, and one lens? Well, my guess is not many. I won't for sure. Uh, and whenever we think of wedding photography, I think the first images that come to our mind are extremely glamorous. If you're talking about a couple shoot or even a wedding, very glamorous, very, very pretty brides, awesome makeup, and extremely glamorous shots. But what if you were in a in an extremely rustic location, um, maybe a village, and not much of aesthetics and ambience to really write home about? What would you do? Now, this man who we're going to talk to now creates magic in those situations, and a very unique style. I think an extremely creative style, very original, and I just loved his work the first time I saw his work, and I thought it'll be great for a lot of people to know about him and what's in his head. One of the things we want to do is get into the heads of these guys and really understand the way they think, right? So, presenting Mr. Pon Prabhakaran. Watch and enjoy. Thank you. So here we are with Pon Prabhakaran, and I'm going to ask a few questions to him. So, what do I call you, Pon or Prabhakaran? Anything is okay. Okay, so we'll call you Prabhakaran, right? Okay, so எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? எங்க what was your first? ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் 2009-10 அந்த டைமில் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோஸ் பிரிண்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஸ்டுடியோவில் யாருக்கும் தெரியாத நேரத்தில் சும்மா கேமரா எடுத்து நோண்டி அப்படி தான் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சது ஸ்டார்டிங்கில். அப்புறம் அப்புறம் ஒரு 1-2 இயர்ஸ் கிட்ட அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா தான் ஃபுல்லாக வெட்டிங்ஸ் கொஞ்சம் பண்ணலான்னு ஸ்டார்ட் பண்ண டைமில் பேசிக்காக தான் ட்ரெடிஷ்னல் அந்த மாதிரி தான் ட்ரெடிஷ்னல் தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தது தான். அப்போது ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஒன்று செல்வ பிரகாஷ் அண்ட் செந்தில் குமரன் அவங்க ஒர்க் ஷாப் ஒன்று நடத்திருந்தாங்க சென்னையில். அதை அட்டன் பண்ண பிறகு தான் டோட்டலாக இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். Who was your favorite photographer அந்த டைமில் ஸ்டீவ் மெக்கரி அந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஒர்க் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த ஒர்க் ஷாப்க்கு அப்புறம் எப்படி இவால்வ் ஆச்சு? ஹவு டிட் யூ கெட் டு த ஸ்டைல் யூ ஃபாலோயிங் டுடே? அந்த ஸ்டைல் எவல்யூஷன் எப்படி ஆச்சு? அவங்க மெயினாக சொன்னது, ஒரு வெட்டிங்கில் நீங்கள் ஒரு வெட்டிங்காக எடுக்கிறீங்கனாலுமே சும்மா நார்மலாக நீங்கள் ஒரு அழகை மட்டுமே நிறைய ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அந்த அழகை வந்து இப்போ பார்க்க ஓகே நல்லா அழகுன்னு எல்லாருமே பாராட்டுவாங்க, அழகாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. அது ஒரு 20 or 25 இயர்ஸ் கழிச்சு அடுத்த ஜென்ரேஷன் அவங்க அதை பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு அதுலேருந்து
இவங்கள பற்றின என்ன மொமெண்ட், அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ், வே ஆஃப் லிவிங், அப்படி நிறைய விஷயம் டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி, ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்டிக், ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் இது மாதிரி இல்லை. ஸோ நீங்கள் வந்து யூ ஷூட் வித் ஒன் கேமரா, ஒன் லென்ஸ், ஒன் ஃப்ளாஷ், ரைட்? ஸோ இப்போ நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் தி கெட் வெரி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை ஐயோ இந்த லென்ஸ் வேணும், அந்த லென்ஸ் வேணும், இந்த கேமரா வேணும், இதை அப்கிரேட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி லைட்டிங் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தாட்ஸ் வரதுண்டா? டு யூ ஃபீல் தி அர்ஜ் டு கோ ஆன் டு டிஃப்ரெண்ட் லென்சஸ், டிஃப்ரெண்ட் கேமராஸ், ஆர் யூ ஆர் ஹாப்பி வித் வாட் யூ கிளிக் வித்? மிக்சடு தான். சில சமயம் தோணுமா? ஒரு மாதிரி தோணும். கொஞ்சம் கிளைண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை பொறுத்து தான். அவங்க சைட்லேருந்து கொஞ்சம் நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் ப்ராப்பராக இல்லாத டைமில் அந்த மாதிரி தோணும். பட் ஸ்டில் இருக்கிற கிட்ட எனக்கு தாராளமாக போதுமானது தான். So 24-120 f4. So which means you never shoot any bokeh shots. f4ல பெருசாக வராததில். பட் இல்லை, அது எதுக்கு கேட்குறேன்னா இப்போ நிறைய பேர் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா 1.4 1.2 லென்ஸ் இல்லைன்னா ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷன் யுவர் பிக்சர்ஸ் பிகாஸ் that you don't need 1.2 1.4 even with f4 f2.8 f5.6 whatever you have. Even kit lenses can give you good pictures if you know how to use the kit lens, right? So and the philosophy வந்து நிறைய பேருக்கு புரியறது இல்லை. ஓகே, எல்லாரும் என்ன யோசிக்கிறாங்க, வந்த உடனே ஒரு எல் சீரிஸ் லென்ஸ் வேணும், இல்லைன்னா அப்படியே விஆர் லென்ஸ் வேணும், அந்த லென்ஸ் வேணும், இந்த லென்ஸ் வேணும். that thought process is a little too much in beginners especially, right? So that's why I went to the இது. Okay, one very very key question which I think a lot of people will be interested in: how do you frame? So I know it's a tough question probably to just say it, right? The words la podradha vandu konjam tough, but மைண்டில் என்ன ஓடும் ஃப்ரேம் பண்ணுறச்சு? இப்போ ஒரு டோரை பார்க்குறீங்க, உள்ளே ஏதோ மேக்கப் நடந்துட்டு இருக்கு, இல்லைன்னா யாரோ உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க, இல்லைன்னா பசங்க விளையாட்டுருக்காங்க, சம்திங் மைட் பி ஹேப்பனிங், ஏதோ ஒன்று நடந்துட்டு இருக்காங்க. எப்படி இதை ஃப்ரேம் பண்ண? இப்போ நிறைய இப்போ நார்மலாக யாராவது they'll go க்ளோஸ், ஓகே, பட்டுன்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்துடுவாங்க. பட் ஃப்ரேமிங் வந்து இஸ் த மெயின் திங், ரைட்? அந்த என்னெல்லாம் எலிமெண்ட்ஸ் அந்த ஃப்ரேமில் இருக்கணும், ஓகே, எதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, ஓகே, எதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா, எதெல்லாம், அண்ட் தென் லேயரிங், ரைட்? ஃபோர் கிரவுண்டில் என்ன வரணும், மிட் கிரவுண்டில், பேக் கிரவுண்டில் என்ன. ஸோ வாட் கோஸ் இன் யோர் மைண்ட்? வாட் டஸ் இட் கம் நேச்சுரலி? தட் குட் ஆல்சோ ஹேப்பன், பட் இஸ் தேர் அ தாட் ப்ராசஸ்? தாட் ப்ராசஸ்ன்ற அளவுக்கு எனக்கு தெரியல. அது ஒரு அளவுக்கு நான் ஸ்ட்ரீட் கொஞ்சம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் அப்பப்போ எடுத்துகிட்டு இருந்தது. நிறையா பேரோட ஒர்க்ஸ் அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது, அதெல்லாம் ஒரு பெரிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ். நமக்கு சப்கான்ஷியஸாகவே சம்டைம்ஸ் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இன்ஸ்பயர் ஆகி அது கிளிக் ஆகி வரும். மெயினாக பார்க்கும்போது மெயினாக சப்ஜெக்ட், அவங்கள சுற்றி நடக்கிற விஷயம் எல்லாத்தையும் மேக்ஸிமம் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறத ஃப்ரேம் பண்ண முடியுமோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வியூவரோட கண்ணுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் அந்த இதை எந்த அளவுக்கு பெட்டராக காமிக்க முடியுமோ அதுதான் மெயினாக. பட் யூ டூ ஐ திங்க் கான்ஷியஸ்லி லுக் ஃபார் அ ஃபோர் கிரவுண்ட். ஆமாம் இல்லையா? ஒரு பிகாஸ் ஐ ஹவ் சீன் அட்லீஸ்ட் எல்லாத்துலேயும் ஒரு even if there is no mid ground, but there is always a foreground and the background, right? So almost ரெண்டு parallel stories நடந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் இல்லையா? And then the framing, இப்போ நிறைய I see a lot of doors, இல்லைன்னா இந்த ஜாலி இந்த மாதிரி விண்டோஸ் இருக்கும், டோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது how does that form part? So let's say you go to a place where there are no doors, windows, anything, then what happens? அது கொஞ்சம் கஷ்டமான அது தெரியல, டெலிபரேட்டா பண்றது இல்ல. அது டோர்ஸ் இருக்கும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு யூஸ்வலாக ஒரு ஃப்ரேம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் காம்போசிஷன் வைஸ். அதனால அது முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி எங்க கிடைச்சாலும் யூஸ் பண்ணி இதை ட்ரை பண்றது, அவ்வளோதான். Now what you do is actually in the Indian wedding scenario fairly unique. In the US and in some other countries I've seen such work, but at least in the Indian context it's very very rare. So what is the reaction of clients to it? Clients இப்போ என் ஒர்க் மோஸ்ட்லி பார்த்துட்டு வர்றவங்க கிட்ட அவங்க they are happy with it. Okay, அதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சம்டைம்ஸ் ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த பியூட்டி கொஸ்டின் தேவைப்படுது. யாரும் பெருசாக நம்மக்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது இல்லை,
bokeh shots இல்லைன்னு யாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்றது இல்லையா? கம்ப்ளைண்ட் பண்றது இல்ல, மேபி அவங்க என்ன நினைச்சிருக்காங்களோ. But don't you think for the style you do, you deserve much more in terms of, you know, one recognition, second also, you know, from a monetary standpoint, right? Do you feel that? சில சமயம் தோணும். இப்போ செகண்ட் ஷூட்டர் கண்டினியூஸா போயிட்டு இருக்கேன், அதனால அது பெருசா தோணுது இல்ல. You should be actually carrying second shooters and telling them what to do, no? That's what you should be doing. Yeah, frankly, I wouldn't mind us coming as second shooter for some time. No, I really love the style, and that's why KitKarma, I wanted to start with your interview first. உங்க இதுல in your pictures and your style of photography, beauty has a very different meaning. Okay, இப்போ நம்ம டிப்பிக்கலி வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளாமரஸாக இப்போ கப்புள் ஷூட் எடுக்கிறாங்க, இல்லைன்னா வெட்டிங்லேயே இட்ஸ் வெரி கிளாமரஸ். ஈவன் ஐ டூ தட், ரைட்? ஐ ட்ரை டு மேக் the bride look as beautiful as she can probably look, right? With the right angles and all that. But yours is very stark. Yours is very on the face. Okay, it's not about the girl having to look her most beautiful, but it's about the frame looking the best and telling a story, right? So is that a conscious thought that, you know, and do you feel the need sometimes to show the bride as extremely pretty or beautiful or something? இந்த மாதிரி ரொம்ப டெலிபரேட்டா ட்ரை பண்ணது இல்லை. மெயினாக என்னன்னா, நிறைய நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான், எல்லாருமே அவங்கள ரொம்ப இப்போ ஒரு என்னது சினிமாவில் எப்படி ஹீரோயின்ஸோ ஹீரோவை எப்படி காமிக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி நான் அவங்க வெட்டிங் டேல அவங்கள ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கணுன்ற அந்த எக்ஸ்டர்னல் அந்த பியூட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. கப்புளும் சரி, போட்டோகிராஃபர்ஸும் சரி, அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு பதிலாக ஒன்றும் இல்லை, நம்ம கொஞ்ச நேரம் யார்கிட்டனாலுமே கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருந்தோம்னாலே அது ஒரு ஃபீல் தனியாக கிடச்சிடும். இப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்கள பற்றி ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னாலே போதும், அவங்கள பற்றி நம்ம அழகாக இருக்காங்களா என்னவான்றதை பற்றி நம்ம ஒரு நாளுமே யோசிச்சிருக்க மாட்டோம். அவங்க நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸோ நம்ம வீட்டில் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கவங்க யாரை பற்றி வராலும் சும்மா ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க, அவங்க அழகான்னு பார்த்தா அழகுன்னு தான் தோணும். அவங்க நமக்கும் அவங்களுக்குமான உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் தான் அதை டிசைட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான். No, but I've observed that in your pictures, இப்போ I have a belief. எனக்கு நான் portraits பண்ணிச்சு, and my belief is that anybody can be beautiful. Or a face doesn't determine beauty, and it's a photographer's job to bring out the beauty in that person, right? Through an expression, through a laughter. இப்போ சிரிக்கிறச்சே மோஸ்ட்லி எல்லாருமே அழகாக தான் இருப்பாங்க இல்லை? ஸோ நான் நிறைய urge people to laugh. வாயை விட்டு அப்படி நல்லா சிரிங்க. நிறைய பேர் ரொம்ப கான்ஷியஸ் ஆகிடுவாங்க, ஐயோ ஃபோட்டோவில் நல்லா நான் சிரிச்சா நல்லா இருக்காது, அப்படி இல்லை அந்த. ஸோ I see that in a lot of your pictures that the mood actually beautifies the person. அவங்க emotions அந்த moment. Although the picture வந்து அங்கே பின்னாடி அண்ட் நம்ம இந்தியன் வெட்டிங்லாம் பயங்கர கேவாஸாக இருக்கும், வைட் ஆங்கிளில் வேற பயங்கர கேவாஸ் என்னெல்லாமோ இருக்கும் பேக்ரவுண்டில். பட் somehow you're able to bring out that element of beauty in that frame, which need not necessarily be the beauty of the face as such, right? So do you ever tell people to either pose or ஏதாவது கொஞ்சம் எப்படியாவது மேனிப்புலேட் பண்ணுவீங்களா சீனை at all, or you just remain in the background and just keep clicking? ரொம்ப கெட்டிங் ரெடி அப்போ மட்டும் ரொம்ப மேனிப்புலேட் பண்ண மாட்டேன், கொஞ்சம் பொசிஷன் மட்டும் கொஞ்சம் பண்ணிப்பேன், அவ்வளோதான். பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப சில சமயம் நம்ம ஊரில் எந்த ரூம்ஸில் அவங்க ரெடி ஆகிற இடத்துலனாலுமே ரொம்ப கச்சாமச்சான் இருக்கும். அந்த மாதிரி இடத்துல கொஞ்சம் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் பொசிஷன் மட்டும் மாற்றி கொஞ்சம் இங்கே வச்சு மேக்கப் பண்ணிக்கோங்க, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக மூவ் பண்ணிப்பாங்க. மற்றபடி ரொம்ப மேனிப். And do you ever use off camera flash? இப்போ கொஞ்சம் நாளாக யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். Just இதுதான் நிக்கான் ஸ்பீட் லைட், கோடாக்ஸ் ட்ரிகர் ஒன்று ஃப்ளாஷ் ஒன்று ரீசெண்டாக தான் வாங்கியிருக்கேன். So what we are going to do is from KitKarma we are going to give you the Leica Q, okay, because it's a camera made for photojournalism, okay, street photography, photojournalism, and your style is
very, very, very close to that. So I think you'll do a lot more justice than me onto this camera. So for at least one wedding, I want you to just take it and try shooting with it. So you can be known as the most minimal photographer. Huh? One camera, one lens, one flash, and one editing camera raw material, right? That's great. But pictures really say a lot. Thank you. Great. All right. Thank you.